Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano po mag-cash in ng Shopeepay using UnionBank online. I-open lang natin ang ating Shopee na app. Then, pindutin lang natin yan, guys. Tapos, piliin lang natin dyan yung cash in. After nyan, guys, yan yung pipindutin natin, yung pinakauna, online transfers via InstaPay. Tapos, piliin natin dyan, syempre, yung UnionBank. Confirm lang natin after natin mapindot yung UnionBank. So, yan po yung instructions, guys, kung paano po mag-cash in ng Shopeepay using UnionBank mobile app. So, ayan. Siselect daw natin yung send or receive. Tapos, piliin natin yung Shopeepay. Then, input natin yung account number. So, ayan. Tandaan lang natin ng instructions. Open na natin ang ating UnionBank na app. Then, pagkatapos nun, guys, may marireceive na naman tayo uli ng OTP. Yan po yung i-input natin, yung ating OTP. So, ayan, na-open na natin. Piliin lang natin dyan yung send money. Then, other banks and e-wallets. Yan po yung i-click natin. Tapos, piliin natin po yung InstaPay. Yung InstaPay po, guys, ay meron po siyang charge na 10 pesos. After nun, piliin natin yung bank. So, saan ba natin isi-send or saan po tayo magka-cash in? So, hanapin natin din, guys, yung Shopeepay. Ayan. Then, click lang natin yan. Pagkatapos nyan, mag-input tayo ng account number ng ating Shopeepay. So, dito po natin makikita ang ating account number sa Shopeepay sa profile lang. So, yan po yung ilalagay natin. Double check natin ng maayos ng ating account number. Then, maglagay tayo ng account name. Account name natin sa Shopee. So, i-check lang natin to. Use same contact details as above. Tapos, input natin, guys, yung ating email address. Ayan, okay na. So, next lang natin. Input lang natin, guys, yung amount dyan. Kung magkano po yung ika-cash in natin. So, lagay natin dyan yung 50 pesos. Tapos, in-next natin. So, yan po yung next po. From account to account. So, from UnionBank to Shopeepay. So, meron nga siyang service fee, guys, sa 10 pesos po. After nyan, pwede na natin siyang i-transfer. Pag na-check nyo na po yung details po. So, may marireceive na naman ulit tayo na OTP from UnionBank.
I-input lang natin uli yun. So, ayan guys, successful na po. Na-cash in na natin ang ating 50 pesos from UnionBank. Ayan, may na-receive na po tayong notification. Check lang natin. So, wallet updates. So, ayan. So, okay na guys, yung ating 50 pesos, successful na po. Ganyan lang kadali guys, mag-cash in ng Shopeepay using UnionBank online. So, wag po kayong mag-alala guys sa ating transfer fee dahil ibabalik po nila yon after 7 days. So, yung mga wala pang UnionBank online banking po, meron po akong in-upload na video kung paano po mag-register ng UnionBank online banking ng ating Pag-ibig Loyalty Card Plus. Pwedeng-pwede po kayong manood guys para malaman nyo kung paano po i-register ito. Hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you for watching guys.